So you can select the head. Isolate Isolate is here actually. When you click the object, it will hide the others, including the reference image. So this is the head. We are trying to create the UV. So I have completed the UV already. So go to the attribute editor. Select the head. Go to the attribute editor. Click on the small arrow mark, long press, so that you come to the last option. Long press, attribute editor. So here you have a AI standard surface. Click on the color, then remove the link. Whatever link down, you can select and AI remove. standard surface 2 or 1 ആണോ? ഏതുണ്ട്? 1. 1 അല്ലേ? അല്ല AI standard പോലെ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ. 2 ആണ് ഇതിനകത്ത്. Remove the link. Color. Click the color and you can remove. Color അല്ലേ? This path, you can remove the path. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാത്ത് ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ടെക്സ്ചർ പോകും. ഇവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എഡിറ്റർ, ഇവിടെ AI സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർഫേസ്, ഇവിടെ ഇമേജിന് ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി. So now you can go to the UV. Select the face, go to the UV. Face അല്ലേ? Full face ആ? In the UV editor. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതാ. നേരത്തെ UV കളർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. Then go to the image, then UV snapshot. Then save the file. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സേവ്. ടിഫ്, go to the folder, project, go to the cartoon full figure, അവിടെ സേവ് ചെയ്തു. എൻ്റെതിൽ നേരത്തെ കടപ്പുണ്ടാവും ഇവിടെ. കണ്ട, this is everything I have done previous class. So how to draw the eyes, ഇതെല്ലാം we are going to see now. കണ്ട, കളർ കൊടുത്തു. So this is the eye part I done with the Photoshop. Then only it is applied here. There. This eye and this eye is different. This I showed roughly to the students. Okay, this is the correct. This one. ഇങ്ങനെ വരും. So the UV will be like this. കിട്ടിയാ? Open the UV in Photoshop. Right click, open in Photoshop. കിട്ടിയാ? Open Photoshop, students. So create a new layer. You can apply the color, any color it can be, so that we can see the UV here. So slowly we completed head modeling, old character, hand, foot, then cartoon character, full body. Now we are going to the cartoon UV. So this entire thing is the side face.
This will be the mouth area. This will be the ear part. From here I have cut the ear. This will be the inside of the eyes, and this is the eye. So first we will go to the eye area. You can zoom, create a new layer. Create a new layer. Then you can select the elliptical tool. You can select the elliptical tool by pressing shift. You can draw the circle. Suppose you want exactly center, how will you draw? I want exactly from the center I want to draw. See, select the center point. See here students, select the center point in the mouse by pressing Alt and Shift. When you click and drag, you will be getting exactly from the center. Did you understand? Alt, change the tool. This is a selection tool, elliptical. So generally what we do, പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രൈ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ എവിടെ വേണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത്ര ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ദിസ് ഓൾസോ വൺ മോർ മെത്തേഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ്. ഏത് ടിഫ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കളർ വേണ്ട, ഇത് തെറ്റല്ലേ. റിമൂവ് ദിസ് കളർ ഹിയർ. നൗ സെലക്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് യു വി select all. Now you have to. Yes. Good. You want to give a white color to the eyes, right? This is kanninte bhagam. So slightly it can go outside also, no problem. കുറച്ചും കൂടി പുറത്ത് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. Then you can create another new layer. Apply a white color. Alt backspace. And you can drag this one below the UI. So this is a white area. Then by pressing Ctrl, click inside the white. Selection ചെയ്താ? ന്യൂ ലെയർ ഉണ്ടോ? ഇതിൽ ഏതാണ് UV? ഇതാ അല്ല അതാ? അപ്പോൾ താഴെ വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ്. Now you can take the brush tool. So you can go for one reference always, cartoon eye or eye. So how the eye is actually, see, this is the structure of the eye. So I want this one, I want something like this for the cartoon. So here you can see some rose color. The blood is transparent from the eye. Area. So we have to create that one first in Photoshop. So you can select this color picker. Generally we select here, but go to the brightness and contrast. Here you can adjust the light, dark. So here you can see it is coming to the light and dark. So this will be very easy for. So you can go for the skin tone. I'm taking one bright rose color. I'm going to reduce 40% of the brush opacity. See here, I'm just randomly clicking on the corner, and I want to take the brush in a very texture. Texture pole veno. I will take the texture here.
So you get the texture also here. Dot ಎಲ್ಲ വരുന്നേ. So you can go for one texture also. So this everything we are only creating. ഒരു കണ്ണുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചർ പോലെ എന്തോ UV സ്നാപ്ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടോ? ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താനില്ലല്ലോ. ടിഫ് വേണം അല്ലേ? ഇത് വേണം. ആ ടിഫ്. ഓ മറ്റേ ഞാൻ ഇഫ് എടുത്തേ. ആ ടിഫ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്ലൈ ആൻഡ് ക്ലോസ്. അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. That means you are creating the eye area now. You can go for on violet and pink. That depends upon your artistic level. How much you want to give or artistic feel. There is no restriction to create painting. More detail you can go for. Now I want to create one more new layer. I want to change the brush. Very pointed I want to take. I go to 6. This is very pointed. This time I am going to create the nerves. And narambu namukku one create cheyam. Nerves. So I am going to zoom nicely and reduce the brush size. I want to check whether the opacity is enough proper. I am going for some 60-65. See here, I am just giving a nerves into everything. Then you can reduce and you can extend this. അല്ല ഇത് വേറെ ലെയറിലുണ്ട്. ഇത് വേറെ ലെയർ മോളെ, മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ എടുത്തു. So the nerves are coming near the eyeball. Like that we can get the realistic Pagadi cartoon. So little bit I want to give some violetish blue, some veins will be there. I want to increase the opacity as well as the brush. So 30 കൂടും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറയും. So എന്തോ ഇങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം സംഭവങ്ങൾ പുതിയ ലെയർ. Go to the layer and take a new layer. എന്ത് ചെയ്യണം? Take a new layer and apply one black color or green color. ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമല്ലേ നമുക്ക്. So now you can see slightly I am giving the veins here. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I don't want to draw the veins. I am going to duplicate this one. See here students, I am just duplicating. അപ്പോൾ copy വന്നു. I am going to rotate this one. Wherever I want I can move this one. Kanda. I am just making my own easiest way to create this. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആവശ്യമില്ല. So when you hide the UV, dear students, when you hide the UV you can see it is something like this one, patchwork. Some veins are there. Then here we are going to create the eyeball. Till here I will stop so that you can complete. So I will continue the record so that you can see the video. So after completing the nose area, now we are focusing on the eyeball. Same method, create a new layer. Photoshop, we have to create always new layer.
Then by pressing Alt from the center, I am going to draw this one. This is a pupil area. Then I am going to select a dark blue color like a cartoon, and I want to see the reference image also, how the eye is. So it's in a blue nice color. I am going to apply with the brush. Check whether the opacity is in a proper way. And from the corner I am going to give like this, so you can get one lens effect. Then you can change this into a little bit darker, create another new layer, then you can apply inside, slightly reduce the opacity. One more time you can go for a little bit darker, and try to apply this dark area. Then I am going to create one more new layer. I will select the very lightest part here with the grey, reduce the opacity and change the brush size. Control shift അല്ലേ? Control shift അല്ലേ? Alt പറഞ്ഞ option. Option പിന്നെ shift അല്ലേ? Yes. Then finally you can create another new layer. Select the white color so that you can give the highlight. So exactly on the dark area you can give the highlight. Alt backspace. Then one more dark area you can give it here. So same blue color I am going to give the darkest portion. Then when you hide the UV, almost we have completed the eye. See here, no? Once it is done, you can bring to the eye and apply.